jumpa lagi pada pembelajaran kita in learning English. Now, our subject talking about with the title of describing object. What is describing object? Jadi, topik kita pada kali ini akan membahas mengenai bagaimana mendeskripsikan sebuah objek. Tapi sebelum melihat video pembelajaran berikut, jangan lupa kalian like, subscribe, share, and comment. Describing object is how to describe an object. Bagaimana mendeskripsikan sebuah objek. In here, we divide of 3 parts. Kita bagi menjadi 3 bagian when you describe object. Ketika mendeskripsikan sebuah objek. For the first, talking about things atau benda-benda yang berada di sekitar kita. Misalnya like a table, meja, chair, kursi, and car. And the second, talking about fruits atau buah-buahan. In here, like apple, orange, or watermelon. And the third, talking about animals. Animals like cat, like rabbit, and birds. So, there are 3 when you describe object, like things, fruits, and animals. Describing object. How to describe object? We take example for the first is whiteboard or blackboard. How to describe, bagaimana mendeskripsikan sebuah papan tulis. For the first, you can describe about the shape atau bentuknya. Bentuk dari papan tulis adalah berbentuk rectangular atau persegi panjang. And the next, what about the color? Yeah, the color is consist of 2, white and black. And the next, what do you feel when you touch? Apa yang kalian rasakan ketika menyentuh permukaan? Ya, is soft, tentu saja lembut. And the next, what is the made of whiteboard or blackboard? It's made of wood, terbuat dari kayu. And the last, what is the function of whiteboard and blackboard? Ya, when you write in front of. So, how to describe whiteboard or blackboard? For the first is shape, color, function, and made of. And what about the color? So, you can describe about whiteboard or blackboard. For the second, we take example about table. How to describe a table? Bagaimana mendeskripsikan sebuah meja? In here, how to say that for the first is shape, bentuknya. Bentuk dari meja like rectangular, persegi panjang, square, persegi 4. And the next, what about the color? The color of the table like brown, black, or multiple color. Depend of the color that table. Jadi ada hitam, ada brown, coklat, and tergantung dari warna apa meja tersebut dan kalian menyebutkannya. And the next, what is the made of? Terbuat dari apa meja tersebut? Terbuat dari wood, kayu, and iron, besi. And what is the function of table? When you write, ketika menulis tentu saja menggunakan meja. Itulah bagaimana mendeskripsikan sebuah meja. For the third, we take example about television. How to describe television? Jadi bagaimana mendeskripsikan sebuah televisi. In here, you say that the shape atau bentuknya. Bentuknya like rectangular or square. Persegi panjang atau segi 4. And the next, what about the color? The color is black. Televisi berwarna hitam. And what is the made of? Terbuat dari apa? Bisa dari plastik or dari iron. And the next, what is the function of television? Tentu saja fungsi dari televisi adalah when you watching, ketika menonton menggunakan televisi. So, how to describe television? For the next, we take example about car atau sebuah mobil. How to describe a car? Bagaimana mendeskripsikan sebuah mobil? For the first, you say that rectangular, berbentuk persegi panjang. And what about the color? The color of the car consists of like gray, brown, black, and multiple color. Jadi tergantung dari warna apa dan kalian menyebutkannya. And the next, what is the made of?
The made of the car, terbuat dari apa? Mobil tersebut, like iron, besi, and plastic. And what about the wheels? Terdiri atas 4 roda. Itulah bagaimana mendeskripsikan sebuah car atau mobil. For the next, we take example about bicycle. How to describe a bicycle atau sebuah sepeda. In here, you say that about the shape, berbentuk long atau panjang. And the next consists of 2 wheels, terdiri atas 2 roda. And the made of, terbuat dari apa? Terbuat dari iron, besi, and plastic. So, how to describe a bicycle? For the next, we take example about refrigerator atau sebuah kulkas. In here, you can describe like rectangular, berbentuk persegi panjang. And the next, what about the color of refrigerator? Yaitu berwarna white, gray, and multiple color. And the next, what is the made of refrigerator? Terbuat dari apa? Yaitu terbuat dari plastik and iron. And what do you feel when you touch of refrigerator? Tentu saja lembut. Jadi ketika menyentuhnya yaitu terasa lembut. Itulah bagaimana mendeskripsikan refrigerator atau sebuah kulkas. For the second, we take example about fruits atau buah-buahan. How to describe a fruits? Bagaimana mendeskripsikan buah-buahan? We take example about apple. Apple in here you can describe. Jadi mendeskripsikan sebuah apple yaitu pertama berbentuk round atau bentuknya bulat. And what do you feel when you touch? Apa yang dirasakan ketika menyentuhnya is soft, lembut. And what about the color of apple? Apple, the color is green or red. And what it taste when you eat? Apa yang dirasakan ketika memakannya? Yaitu sweet, nice, or good. Itulah bagaimana mendeskripsikan sebuah apple. The next, how to describe orange atau jeruk. For the first, you say that like round, berbentuk bulat. And what about the color of orange? The color of orange like green and orange or yellow. And the next, what you taste when you eat? Apa yang dirasakan ketika memakannya yaitu nice, sweet, or good. And the next, what do you feel when you touch? Apa yang dirasakan ketika menyentuhnya? Ya, is soft. Itulah bagaimana mendeskripsikan sebuah fruits like orange. And the next, we take example about watermelon. How to describe a watermelon? Watermelon in here you can describe is oval. Jadi sebuah watermelon semangka yaitu berbentuk round, bulat, or oval. And the next, what about the color? The color of watermelon is green. And what do you feel when you touch? Yaitu lembut. And the next, what is the taste when you eat? Yaitu terasa manis, sweet, and good. Itulah bagaimana mendeskripsikan sebuah watermelon atau semangka. For the next, we take example about grapes. Grapes in here, how to describe? Jadi bagaimana mendeskripsikan sebuah anggur? In here, you can describe the small round, berbentuk bulat kecil. What about the color of grapes? Yaitu berwarna violet or green. And what the taste when you eat? Apa yang dirasakan ketika kalian memakannya? Like sweet, nice, or good. And what do you feel when you touch? Is soft. Itulah bagaimana mendeskripsikan sebuah anggur atau grapes. For the third, talking about animals. How to describe animals? Bagaimana mendeskripsikan seekor hewan? We take example for the first is cat. Kita mengambil contoh seekor kucing. In here, what do you feel when you touch? Jadi untuk yang pertama, apa yang dirasakan ketika menyentuh seekor kucing? Is furry. And dia berbulu. So, and the next, what about the color? The color of cat is black, gray, and brown. And what about the legs? Consists of 4 legs, terdiri atas 4 kaki. Itulah bagaimana mendeskripsikan seekor kucing.
For the next, we take sample about animals like birds atau burung. In here, you can describe like birds is fly in the sky, terbang di udara. And what do you feel when you touch? Apa yang dirasakan ketika menyentuhnya is furry, berbulu. And the next, what about the color? The color of birds like gray, yellow, red, and multiple color. And the next consists of two legs. For the next, we take sample about fish. Kita mengambil contoh yang berikut, yaitu bagaimana mendeskripsikan seekor ikan. How to describe a fish? Ya, you say that living in the water, tinggal di air. And what about the color? The color like yellow, gray, white, and multiple color. And the next, what do you feel when you touch? Ya, is soft. Itulah bagaimana mendeskripsikan seekor ikan. For the next, we take sample about rabbit. How to describe a rabbit, kelinci. In here, you can describe is furry, berbulu. When you touch, feels furry. And the next consists of 4 legs, terdiri atas 4 kaki. What about the color of rabbit? The color of rabbit like white, gray, brown, and another multiple color. Itulah bagaimana mendeskripsikan seekor rabbit atau kelinci. Jadi bagaimana mendeskripsikan sebuah objek yang terdiri atas 3, yaitu things, benda, fruits, buah-buahan, and animals. Semoga pembelajaran ini dapat kalian gunakan dan terapkan dalam pembelajaran in Learning English Describing Object. Jangan lupa kalian like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.